আজ আমি ভাতের সাথে খাবো পটল আলুর তরকারি আর চারাপোনা মাছের ঝোল। মাছটা আমি তুলে নিয়েছি আর ঝোলটা বাটিতে আছে। ঝোলটা পেঁপা, আলু, কলা, সজনে ডাঁটা, বড়ি দিয়ে করেছি। আমি খাওয়াটা শুরু করছি।
আমার এই খাওয়ার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, আর যারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন।